సో ఈరోజు నేను లీట్కోడ్ 2147 ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నా. సో క్వశ్చన్ ఏమి ఇచ్చారంటే, ఒక స్ట్రింగ్ ఇస్తారు, అందులో ఇలాగా సీడ్స్ ఉంటాయి, ప్లాంట్స్ ఉంటాయి. సే ఇలా ఒక సీడ్, ఒక 2 సీడ్స్, ఒక 2 ప్లాంట్స్, మళ్ళీ సీడ్, మళ్ళీ సీడ్, మళ్ళీ ప్లాంట్, మళ్ళీ సీడ్, అలా. సో ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలంటే, యూ హ్యావ్ టు పుట్ barriers between the plants or the seeds such that ఒక సెగ్మెంట్లో ఎగ్జాక్ట్లీ 2 సీడ్స్ ఉండాలి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ పుట్ 1 బ్యారియర్ ఓవర్ హియర్, సో ఇప్పుడు ఇక్కడ 2 సెగ్మెంట్స్ కింద డివైడ్ అయింది. ఈ సెగ్మెంట్లో ఎగ్జాక్ట్లీ 2 సీడ్స్ ఉన్నాయి, ఈ సెగ్మెంట్లో ఎగ్జాక్ట్లీ 2 సీడ్స్ ఉన్నాయి. లేకపోతే ఇక్కడ కూడా ఒక బ్యారియర్ పెట్టచ్చు. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఈ సెగ్మెంట్లో ఎగ్జాక్ట్లీ 2 సీడ్స్, ఈ సెగ్మెంట్లో ఎగ్జాక్ట్లీ 2 సీడ్స్. లేకపోతే బ్యారియర్ ఇక్కడ పెట్టచ్చు. సో అప్పుడు కూడా ఏమవుతుంది, ఇందులో 2 సీడ్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ, ఇందులో కూడా 2 సీడ్స్ ఉన్నాయి. సో ఈ క్వశ్చన్ ఎలా అప్రోచ్ చేస్తాం? సో ద ఫస్ట్ లాజిక్ ఏంటంటే, ఒక్కొక్క సెగ్మెంట్లో ఎగ్జాక్ట్లీ 2 సీడ్స్ కావాలి అంటే మనకి టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ సీడ్స్ ఆడ్ ఉంటే మనకు అక్కడ అయ్యే అవకాశం ఉండదు. So the first thing I would do is that count the total number of seeds in this string. So first అది కౌంట్ చేసి, అది ఒకవేళ ఆడ్ నెంబర్ వస్తే డైరెక్ట్ రిటర్న్ 0. కాదు, ఇప్పుడు ఈవెన్ నెంబర్ వచ్చినాయి అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ దిస్ కేస్ 1 2 3 4 సీడ్స్ ఉన్నాయి, విచ్ ఇస్ అన్ ఈవెన్ నెంబర్. సో దీనికి వీ కెన్ మేక్ ఇట్ ఇంటూ సెగ్మెంట్స్. ఆడ్ నెంబర్ వస్తే there is no way that this string can be divided in such a way that there will be only 2 seeds. But even number వస్తే there are a few possibilities where we could divide it. So అది ఎలా చేయొచ్చు అంటే, we could use sliding window approach, and the only thing we have to see is that we have to find the number of plants between the segments. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఒక సెగ్మెంట్ ఉంది విత్ 2 సీడ్స్, అండ్ ఇక్కడ ఒక సెగ్మెంట్ ఉంది విత్ 2 సీడ్స్. వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ between these 2 segments. So if the number of plants is say 2, then the total number of partitions which we can make will be 2 plus 1, which is equal to 3. అదే అయింది ఇక్కడ ఒక పార్టీషన్, ఇక్కడ ఒక పార్టీషన్, ఇక్కడ ఒక పార్టీషన్. సో 3 అయింది. 2 plus 1 3. సే 3 వాళ్ళ నెంబర్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ 3 అంటే, సో ఇక్కడ ఇలా ఉంది. సో ఇక్కడ కొన్ని సీడ్స్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ కొన్ని సీడ్స్ ఉన్నాయి, అండ్ సే ఇక్కడ మనకి 4 ప్లాంట్స్ వచ్చాయి. పీ 4 ప్లాంట్స్ వస్తే ఎక్కడెక్కడ పెట్టచ్చు, 1 2 3 4 5. సో ఇట్ వుడ్ బికమ్ 4 plus 1 5. సో 5 వేస్ ఉంటుంది టు పార్టీషన్ దిస్. సే ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటాం. సే ఇక్కడ కొన్ని సీడ్స్ ఉన్నాయి, సో అవి 2 సీడ్స్ అనుకో, ఇక్కడ 2 సీడ్స్ ఉన్నాయి, అండ్ యూ హ్యావ్ సమ్ ఎక్స్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్. ఇక్కడ మళ్ళీ కొన్ని సీడ్స్ వచ్చాయి, and ikkada you'll have y number of plants. So what would be the total number of ways you can partition it? Would it be x plus y, or would it be x into y? It would be x into y. ఎందుకంటే సే ఇక్కడ ఒక పార్టీషన్ పెట్టాం ఫస్ట్, దెన్ ఈ సెకండ్ పార్టీషన్ ఇక్కడ ఉండొచ్చు, ఇక్కడ ఉండొచ్చు, ఇక్కడ ఉండొచ్చు, ఇక్కడ ఉండొచ్చు. సో ఫర్ x is equal to 1 you have y ways. మళ్ళీ x is equal to 2 you have another y ways. So the total number of partitions you can do would be x into y. So ikkada em ardhamaindi, first logic is that if the total number of seeds itself are odd, then you directly return 0. The second logic what we understood is that we have to find the total number of seeds, the total number of plants between 2 seeds. So our number of plants p అయితే the answer would be p plus 1. The second logic what we thought is, if there are a few seeds and again seeds and you have plants in between, the total number of ways we can make partitions is x into y, because those many number of ways you can make, which we know the logic of p and c. So the only thing we have to find here is that if we find the total number of plants between 2 seeds,
you can easily find the total number of partitions. Say ఇక్కడ ఒక 4 plants ఉన్నాయి, ఇక్కడ ఒక 5 plants ఉన్నాయి. So the total answer is 4 into 5, which is equal to 20. So the final logic is you just have to find the number of plants between 2 seats. So how we'll do it? So this was our example, and sliding window చేసినప్పుడు we have a left pointer, we have a right pointer. దాంతోపాటు ఒక కొత్త వేరియబుల్ ఫ్లాగ్ పెట్టుకుంటున్నాను, అది నెక్స్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం అర్థమవుతుంది. అండ్ దెన్ వీల్ హ్యావ్ ఆన్సర్ వేరియబుల్ టు కీప్ అప్డేటింగ్ అవర్ ఆన్సర్, అండ్ వీల్ ఆల్సో హ్యావ్ వన్ కౌంట్ వేరియబుల్ టు ఫైండ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ సీట్స్. సే ఇక్కడికి వచ్చేసరికి మనకి కౌంట్ 2 అవుతుంది, ఎందుకంటే ఇక్కడ వరకు 2 సీట్స్ ఉన్నాయి. సో అక్కడ కౌంట్ 2 అవుతుంది. సో ఒక్కొక్క పొజిషన్ దగ్గర సీట్స్ ఎన్ని ఉంటాయని చెప్పడానికి కౌంట్ యూస్ చేస్తాం. అండ్ హౌ విల్ స్టార్ట్ ఇస్ దాట్ will as usual start left pointer ఇంకా right pointer at 0th position. So 0 1 2 3 4 5 6. So we'll have it at the 0th position. ఆ తర్వాత we'll start the iteration. So first you see an S is for a seat, and your seat is increased to 1. Now you move the right pointer, and then ఇంకొక S కనపడింది. So your number of seats is 2. Okay, next మళ్ళీ move the right pointer. ఇక్కడ you're at P, you're at a plant, and you have found 2 seats. మనకు కావాల్సింది exactly 2 seats, and you found that. సో అప్పుడు ఏం చేస్తాం, even before you increment the pointer, what you have to do is initially మన flag 0 and counter is 2, I mean the count of seats is 2. So if the count is equal to 2 and the flag is equal to 0, అంటే అర్థమైంది ఇప్పటి వరకు ఫ్రెష్గా మన ఫ్రెష్ సెట్లో this shows the set is fresh, and this shows the set has exactly 2 seats. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం, సో ఫస్ట్ థింగ్ విల్ డూ ఇస్ ఈ లెఫ్ట్ పాయింటర్ని రైట్ దగ్గర తీసుకొచ్చేయాలి. సో రైట్ ఇక్కడ ఉంది కదా, సో రైట్ దగ్గర తీసుకొచ్చేసాం. సో ఫస్ట్ L is equal to R. ద నెక్స్ట్ థింగ్ వాట్ యుల్ డూ ఇస్, ఇప్పుడు కౌంట్ అయిపోయింది సెట్, సో ఫ్లాగ్ని 1 చేసేసుకో. తర్వాత వాట్ విల్ డూ ఇస్, ఇప్పటివరకు సీట్స్ 2 అని కౌంట్ చేసుకున్నాం, ఇంకా నెక్స్ట్ వచ్చే ఐటరేషన్స్ నెక్స్ట్ది మళ్ళీ ఫ్రెష్గా కౌంట్ చేసుకోవాలి. సో C 0 చేసేసుకుంటున్నాం. సో దిస్ ఈస్ ద వన్ థింగ్ వీ డిడ్, అండ్ దెన్ వీ ఇంక్రిమెంటెడ్ R++. సో అప్పుడు దిస్ హ్యాస్ కమ్ టు ద సెకండ్ ఇండెక్స్. So now what were our readings? So ఇక్కడ C 0 చేసుకున్నాం, and flag is now 1, and L is at first position, L is equal to 1, R is equal to 2. Now if మన పొజిషన్ దగ్గర ఉన్నది సీట్ నో, సో యూ డోంట్ ఇంక్రిమెంట్ కౌంట్ ఇస్ 0. మళ్ళీ ఇక్కడికి వస్తుంది ఆర్, మళ్ళీ కౌంట్ 0, మళ్ళీ ఆర్ ఇక్కడికి వస్తుంది. ఇక్కడ కౌంట్ 1 అయింది. సో ఇక్కడ కౌంట్ 1 అయింది, ఇంకా ఫ్లాగ్ 1 ఉంది అంటే అర్థం ఏంటి, ఒక ఫ్రెష్ సెట్ స్టార్ట్ అయింది ఇక్కడ, రైట్? ఇక్కడ ఫ్రెష్ సెట్ స్టార్ట్ అయింది. సో దానికి కండిషన్ పెట్టుకుందాం, ఇఫ్ కౌంట్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 1 అండ్ ఫ్లాగ్ ఈక్వల్స్ 1, అంటే ఇక్కడ ఫ్రెష్ సెట్ స్టార్ట్ అయింది, ప్రీవియస్లో ఒక సెట్ ఉంది, ఇప్పుడు ఒక ఫ్రెష్ సెట్ స్టార్ట్ అయింది మళ్ళీ. సో అర్థం ఏంటి, ఈ 2 సెట్స్కి మధ్యలో కొన్ని ప్లాంట్స్ దొరికాయి మనకి. సో వాట్ ఆర్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్? ద నెంబర్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ ఆర్ 4 -1 3 -1. సో ఇట్ వాజ్ 4 -1 -1 విచ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 2 ప్లాంట్స్. కరెక్టే కదా? ఈ ఇండెక్స్ R minus L -1 is equal to 2. కానీ మన కౌంట్ చేసేటప్పుడు వాట్ ఆర్ ద నెంబర్ ఆఫ్ వేస్ విచ్ యూ కెన్ పుట్ పార్టీషన్స్? ఇట్ వాస్ దిస్ నెంబర్ +1, రైట్? సో ఇఫ్ వీ హ్యాడ్ 2 ప్లాంట్స్ వీ కుడ్ మేక్ 3 పార్టీషన్స్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్. సో దాని బదులు డైరెక్ట్ మనం L -R -1 +1 అది చేసుకోకుండా డైరెక్ట్ L -R చేసుకుంటే ద ఆన్సర్ ఇస్ 4 -1 which is equal to 3, and those are the number of partitions we can do. సో ఇక్కడ
మనకి ఏదైతే పార్టీషన్స్ ఉన్నాయో P ఈజ్ ఈక్వల్ టు R minus L. ఓకే, P ఈజ్ ఈక్వల్ టు R minus L, విచ్ వి ఫౌండ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ పార్టీషన్స్. కానీ ముందు కొన్ని పార్టీషన్స్ ఉంటాయి, వాటితో మనం ఏం చేస్తున్నాం, మల్టిప్లై చేస్తున్నాం X ఇంటూ Y. సో ఇట్స్ P స్టార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు R minus L. సో విచ్ basically means P ఈజ్ ఈక్వల్ టు P ఇంటూ R minus L. సో వీ హ్యావ్ అప్డేటెడ్ ద ఆన్సర్. ఆ తర్వాత ఏం చేస్తాం, సో వీ ఫౌండ్ ద న్యూ సెట్. So we'll bring back this L from here to here. So we bring back the L here. L is equal to R. And then we start the procedure again. And we have to make our flag 0. So we make our flag 0. And we repeat the process till the end. So malli ikkada L ikkadundi and R ఇక్కడ ఉంది. సో అండ్ దెన్ వీ గో హియర్ ఆర్. ఇప్పుడు మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇది ఆర్ మూవ్ అవుతుంది. ఇక్కడ దేర్ వోంట్ బి ఎనీ చేంజ్ ఇన్ ద కౌంట్ బికాస్ దిస్ ఇస్ అన్ పీ. మళ్ళీ ఇక్కడ ఆర్ వెళ్తుంది. సో ఇక్కడ వరకు వచ్చేసింది ఆర్ అండ్ కౌంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2, బట్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ ఇన్ బిట్వీన్ వోంట్ బి కౌంటెడ్ బికాస్ ఈ ప్లేస్లో S was not equal to 2. So finally this is the solution.